HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. HomeoCare is the advanced homeopathy clinic in India. Hello friends, continuing to our previous topics of case taking in pediatrics. Today I am going to explain in more details on how to understand the case taking in pediatrics. As in my previous video, I have guided you that for case taking in pediatric, you have to observe the SAD axis, that is the sociability, the activity and the distractibility axis in the child. Now with this approach, my pediatric case taking has become much easier and I am able to understand the child in a better way. So in this current video, what I am going to share with you is I am only going to talk on one aspect, that is the sociability. So what is sociability? Sociability means you have to observe the child, whether the child is an approaching child or a withdrawing child. Now why do we have to do this? Because once you identify the child, whether the child is an approaching child or a withdrawing child, you can divide the whole of materia medica into two groups, the approaching group of remedies and the withdrawing group of remedies. So coming back to our discussion on approaching or withdrawing child, in infants, in toddlers and in preschool, what are the points by which we see whether the child is an approaching child or a withdrawing child? So when you talk of infants, now the infant is lying on the bed or it's in the mother's lap. What you have to do is you have to give a toy to the infant. Show him a toy. When you give the toy to the infant, see whether the infant is accepting that toy or not accepting that toy. If the infant is happily ready to accept the toy, he comes under the category of approaching infant. If he doesn't accept the toy or he refuses to take the toy from you, then he comes under the category of withdrawing infant. Then you what do is you try to examine the child. Take your stethoscope and try to examine the infant. An approaching infant will be very happily, readily allow you to examine, whereas a withdrawing infant will not allow you to examine. The moment you touch the stethoscope, the infant will start crying and howling. Next point is pick up the child and see how does the child react. An approaching child will be very happy to come to you and is comfortable with you, whereas an withdrawing infant will cry immediately and will not allow you even to touch. Forget about picking up the child. So these are the few pointers in an infant when you see identify whether the infant is an approaching infant or a withdrawing infant. Now same way with toddlers. When you see a toddler in your clinic, there are few points to be observed. See how the toddler is entering into your cabin and how the toddler is going out of your cabin. An approaching infant is very happy to enter into the clinic and will be readily interested to come inside your cabin and start talking. Whereas a withdrawing infant will not be ready to enter into the clinic and the mother has to forcibly pull the child inside the cabin. See how the child goes out of your cabin. An approaching infant will not go out of the cabin but will still try to play and the mother has to force him to take him out of the cabin. Whereas an withdrawing infant will immediately rush outside the cabin. See how the child is behaving inside the cabin. An approaching infant will touch lot of toys here and there. He'll touch a lot of things. He'll touch your stethoscope. He will move around here and there. He will be comfortable running around in the whole clinic. Whereas a withdrawing toddler will just stand at one place, will not touch anything, will be very observant, careful, and a kind of fear you'll see in his face. He will not be comfortable. He will not touch anything. He will not allow you to examine. So friend, these were the few pointers by which we try to identify
whether a child is an infant, whether an infant or a toddler is an approaching or a withdrawing. Now, seeing is believing. So I have talked to you about theory, like how to identify an approaching or a withdrawing infant, but that is not enough. You have to see, observe and feel how the child behaves. So friends, I have attached a long series of videos and approaching almost 30-35 minutes of videos where you'll see a lot of infants and toddlers, children of different age group, infant, toddlers and preschool, how they come into the clinic, how they behave in the clinic and how they go out of the clinic. And then I have there is a video of almost again 30 minutes of all withdrawing infant, toddlers, preschooling and schooling children, how they walk into the clinic, how they behave into the clinic and how they go out of the clinic. Now this video is almost 1.5 hours video, but I tell you and I humbly request you to see this video not once but at least 3 times, the whole length of videos. You might feel little bored when you see such a long video, but this is the basis of your pediatric practice. If you want to excel in pediatrics, if you want to understand pediatrics to the core, observe these videos again and again, again and again, again and again. This is a kind of a practical experiment for you, a practical training for you to observe kids. You will observe many kids, many videos, many children, how they come into the clinic and how they behave. Again, I am telling you that observe and see, watch these videos not once, not twice, but at least 3 times and get a complete hang of the child. So next time when the child walks into your clinic, you should be very easily able to identify whether this is an approaching infant or a withdrawing infant. If you are able to do that, half of your case taking is over. Half of your work is done. As somebody has said, a well taken case is half cured. So if your case is been taken well, if you have identified the child whether is an approaching or a withdrawing, half of your work is done. The whole materia medica you can divide into 2. So let's start watching these videos. And if you have any doubts or queries, write in the comment box and I'll be happy to reply to your queries. Come. Hi. How are you? Tata? Có gì vậy? Có gì vậy? Có gì vậy? Paper. कागज.
जोरથી રોયો એનો એકદમ બંધ એકદમ ચૂપ ગયું હવે એકદમ બંધ થયું આવાજ જ બંધ થયો ડરી હતી જોરથી રોયો ખૂબ રોયો તો બાથરૂમમાં કીધી અને એકદમ આવાજ બંધ થઈને આવ કેવી થઈ અરે ડરી હતી મેં બાપરે દેરાણી કે બાપરે ગયા જરા પણ ડરી ગયા સેકન્ડ કરો બેટા Here, what you observe is that the child is all alone on the examination table. The mother is nowhere seen around. When the physician is trying to examine the infant, he is comfortable without making any fuss. This is the classic example of an approaching infant. બોલ કેમ છે શું થાય ક્યારથી અચ્છા એક કામ કરે મને 15 મિનિટ પછી ફોન કર चिल्लाती है और इसको कुछ भी चाहिए ना न मिले ना तो या तो चिल्लाती है या फिर रोने लगती है तो के अपनी जिद पूरी करवाती है और आजकल तो मिट्टी खाने लगी है नहीं बेटा और इसे कल थोड़ा बुखार जैसा था आज तो इसको क्रॉसिन दिया था क्रॉसिन सिरप में एक्चुअली मैं नहीं थी मेरी सासू ननद थी ने इसको आज शादी में अटेंड करने गए थे तो ये घर पे थी नहीं बोलो कैसा है उसको क्यों नहीं बोला मैंने इंजेक्शन ही नहीं डालने का संडास कैसा है उसका इसका भी ठीक है नॉर्मल था वन टाइम मैंने और टू ट्वाइस है सर्दी खांसी कुछ हाय दांत अभी इतना जल्दी दांत नहीं आता और क्या तकलीफ है उसको अभी एकदम बेटर है शी इज एकदम फर्स्ट क्लास sometimes नाक से पानी आता है पर बिस्लरी वाटर देती आता है बिस्लरी पानी देने का अच्छा नहीं है बिस्लरी वाटर जरूरत नहीं कुछ आर्यन
जाता है उसके पास, किसी के पास भी कि नहीं जाता है? हाँ जाता है, सबके पास जाता है। सबके पास जाता है। हाय। रात को उठना पड़ता है इसके लिए, फीडिंग के लिए या पेशाब के लिए? नहीं, जब भी सोते हैं फिर पेशाब नहीं करते वो, उठने के बाद ही करते हैं। दादी में नहीं करते। नहीं। 2 बजे सोता ही नहीं, 2 बजे सोता है? 1 बजे के बाद ही सोता है। कितने बजे उठता है? फिर सुबह 4 बजे एक बार उठेगा, बाद में 6 बजे। चिड़चिड़ वगैरह करता है? नहीं, नहीं करता। शाम को सुबह कैसा चिल्लाता बहुत है, चिल्लाता है? बहुत बहुत आवाज़ करता है, कैसे? बहुत जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, ऐसे खेलते ही रहते हैं। कुछ चेहरे पे चिल्लाता है कि ऐसे चिल्लाता है? नहीं नहीं, गाड़ी का निकल हाँ, ऐसा कुछ नहीं, बहुत पसंद है पूरा ये शांति। मैंने सब चीजें देखी नहीं, बहुत अच्छा चलाएगा तो अच्छा लगेगा। The child jumped and came near the doctor for an examination. This toddler doesn't have any inhibition and hence is an approaching toddler.
गीता ही बुलाते हैं ना. जय जय शंकर चलो. जय जय. फिर सा लाउडली. फिर चल लाउडली. फिर चल. जय जय दंकालगान हरे हरे. अला अला दंकालकमकोति कांजी. कांची दंकालकमकोति दंकाला ओम नमः शिवाय पढ़े. ओम नमः पढ़े. ओम नमः शिवाय पढ़े. ओम नम शिवाय नम शिवाय अला अला बोले नम शिवाय फिर से पढ़े. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. एवरीबॉडी फिर से पढ़े. ओम नम शिवाय नम शिवाय अला अला बोले नम शिवाय What is your name? Balaji How old are you? tu Where do you stay? Atunga Matunga. Atunga Bombay What you do? Chandatai You will not forget that part. Second kuda doctor. See you. Bye bye. Bye bye How are you? Bye you See you Bye bye. Bye bye See you See you. Come. ના ના હજી હમણાં આવશે. હા આવી ગયા છે. અચ્છા. મારું પેટ સાફ નથી આવતું ને બહુ કદ દુખે છે. અહીંયા દુખે છે પેટમાં દુખે છે ગદ દુખે છે અહીંયા દુખે છે અહીંયા દુખે છે નળીમાં દુખે છે બધું સાઈડ જોવે દુખે છે મને મમ્મને કાંઈ નથી ભાવતું મને કાંઈ નથી આવતું. કેમ? મને છે ને ભૂખ નથી લાગતી તો બી મમ્મા નથી ખાઈ શકતો ભૂખ નથી લાગતી તો પણ મમ્મી એટલે શું? ભૂખ લાગે છે ભૂખ લાગે તો મને મમ્મા બી નથી ભાવતું તો શું ભાવે છે? શું ભાવે? રોટલી અને દાળ શાક નથી ભાવતું શાક શાક નથી ભાવતું. શાક બહુ તીખું લાગે છે મને હવે હવેથી જ પછી છે ને પાછળ બી દુખે છે મને પસીનો ગચ આવે છે પસીનો આવે છે. ક્યાં? પાછળ બધી સાઈડ આવે છે પસીનો પટ્ટી સાફ નથી આવતી મારે હજી હા હજી શું થાય છે? પછી ચાય પીસ ખાલી ચાય જ મને દાળ શાક ચાય આજ પીવું મસાલી ચાય બી પીવું અને શાક નહીં ભાવે તો બી ખાઉં છું કેમ? ભાવતું નથી પણ તો કેમ ખાય છે? શાક નથી ભાવતું તો પણ ખાય છે. અને ખાવું હોય તો ખાવું નહીં શું ભાવે છે તને?
How are you? कैसे आते हो? और अंडा खा रहे हैं? Lad you said, protein lad you said. I एक स्पून आइसक्रीम खाया। और कभी खाया आइसक्रीम? घर पे आंटी लाई थी, कभी आंटी नहीं लाती। आंटी ने कैसे खाया? आंटी खाया? माँ की खाया? आंटी नहीं थी, लेके दी। आंटी ने खाया? Good अच्छी। मुझे कौन सी टेस्ट करनी है? ओके। इसका नाक खा रहा है ये, हमेशा करते रहते, करते रहते। बाकी सब मस्ती चालू है, विटामिन खिलाने की जरूरत नहीं है। बोला ठीक है, मैं डॉक्टर को जाकर बोलती कुछ विटामिन डाल के दे दे। ऐसा क्यों है, उधर से उठ के उधर, अरे मस्ती है उसको बस। नहीं उसको विटामिन खिलाओ। ठीक है, ये मेरे पास भी है, मेरा है वो। मैं आपको दे दूंगा और आप ये मेरे को दे देना। हाँ ठीक है। तेरा वाला मेरे को देगा? हाँ। क्यों? मेरे को नहीं चाहिए। अरे मेरे को ये चाहिए। अच्छा तेरे को ये चाहिए, मेरे को तेरा वाला नहीं चाहिए ना। नहीं अरे यार Hi. How are you? ऋषा हवायू करो, हवायू करो, मम्मी ना हवायू करो। એના એ બસ મોકલ વાંધો નહીં એક સાઈડ ये ले। કેમ છે? એ ત્રિષા કેમ છે? How are you? जॉब देवाना तो जब से पेपर उतर नहीं गए। चल पेपर जो है, पेपर जो है, पेपर जो है तो हमारी बोल जो है पेपर, कहीं जो है।
चॉकलेट जो है कैडबरी जो है चॉकलेट कैडबरी थम्स अप पेप्सी हाय बोल बेटा हाय पेशा मम्मी ने आई तो बोलवा मत सोचे नाही पास आवी ना आई बोलो चल पहुंचो नीचे इस बार हाय Hello, hello. Hello, shaken good morning. Shaken good Uncle there. Uncle there. कम है இவர் இங்க பாரு ஒண்ணும் இல்ல பாரு ஒண்ணும் இல்ல காக்காக்கு பண்ண இல்லையா இவர் பாரு காக்காக்கு என்ன பண்ணப்போ அக்காக்கு என்ன பண்ண சொல்லு சிப்பாக்கு என்ன பண்ண कम இவர் நான் डरता See the light. அங்க வர மேல பாரு லைட் பாரு அங்க வர கம்மி இவர் ठीक अंदर बैठो ஐயா அங்க வர எல்லாம் வச்சாச்சு हाय अनुज नया कोई भी घर में आएगा तो उसके साथ मिक्स होता है। थोड़ा टाइम लगता है उसको लाइक पहले ऐसे ही देखेगा लाइक ही जस्ट वोंट गो इमीडिएटली बट अभी तो जो फ्रीक्वेंट लोग आते हैं सर्वेंट्स एंड उन लोग के साथ तो बहुत मिक्स होता है जो रेगुलरली आते हैं वैसे तो नया जो भी आता है इनिशियली थोड़ा नहीं जाएगा बट आफ्टर दैट ही गोस क्या हुआ उसको अभी? उसको अभी ऊपर आ रहा है इसमें कुछ है नहीं पेट में फिर भी पेट और चार है ऊपर बहुत रोया है गला क्या हुआ उसको अभी? उसको अभी ऊपर आ रहा है इसमें कुछ है नहीं पेट में फिर भी पेट और चार है ऊपर
ફોટો બતાવશે. ફોટો પાડ. અહીંયા ઉભી રહે. મારી પાસે તો ઉભી રહે. જો શું આમ કરે. હા શું આની માટે કઈ મોઢું છે છુપાવીશ કોઈ તો? દવા? હા ઉચકા બહુ મારે છે. તારે કઈ છે તકલીફ? તમારે તકલીફ પડે છે. પેટમાં અત્યારે સારું છે. સવારના પેટમાં કઈ શું આવે? હા એ થઈ ગયું. આ કંઈક નહીં બોલે. અમરેલા શું કરે છે દૃષ્ટિ? જો ડોક્ટર સાહેબ બોલાવે છે. ઇન્જેક્શન ન ખાવું તો વાત કર. જો ખાવું ઇન્જેક્શન તો વાત કર. અમે હમણાં ધ્યાન દીધું. ડિજિટલ તો બધું આવી ગયું મામલા બસ. છુપી બધું આવે રેકોર્ડ કાર્ટૂન છે. ફરીશ ચલો બાય તો કર. બાય બોલ બેટા. ભાઈ બોલ ભાઈ કર જલ્દી. લાગે છે. અમાર રેકોર્ડ થઈ ગયું એ દૃષ્ટિ જો આવતું. ચલ બાય બોલ બાય બોલ. ભાઈ બોલ બાય તો બોલ એકવાર. કાર્ટૂન તો આમ તો હવે ઇન્જેક્શન કાઢશે મોટું બધું બોલે તો. દેખાય આમ બધું રેકોર્ડ થઈ જો અમે જો ચાલો હવે બાય બાય બોલે તો જરા સામે રાખશે કેમેરા તો બાય બોલે બસ. બે સાથે રહે છે. તું પેલા ભાઈ બોલતો આપણે નીકળી. ભાઈ કર ડોક્ટર. આપણે જે ઈવડે ઉભી એ વાગે છે લોક થઈ ગયો. જ્યાં સુધી ભાઈ નહીં બોલે ત્યાં સુધી નહીં. રક્ષા આવ્યું છે. રક્ષામાં આમ તો તો બધાનું સાથ. હા એનું બધું મમતા રકમી આપે. ઓકે ઓકે ચલો જાવા દો ચલો. ચાલ જવા દે. ઓકે એ વાગે છે લોક થઈ ગયો. જ્યાં સુધી ભાઈ નહીં બોલે ત્યાં સુધી નહીં. રક્ષા આવ્યું છે. રક્ષામાં આમ તો બધાનું સાથ. હા એનું બધું મમતા રકમી આપે. ઓકે ઓકે ચલો જાવા દો ચલો. ચાલ જવા દે. ઓકે કેમ છે? સારું છે ને કોન્સ્ટિપેશન જેવી છે એટલે એકાદ જ કરે છે ગઈકાલે નથી કર્યું છે આજે કર્યું છે પણ સારું છે કે સેમ છે કોન્સ્ટિપેશન? સેમ છે એક જ દિવસ નથી કરતી એક દિવસ કરે છે રંગ બતાવ ચલ રંગ બતાવ નાની આગળ હાય બોલ હાય. બોલે તો ધ્યાની ન કહેવાય હાય કરે તો ધ્યાની ન કહેવાય હાય બોલ હાય. બોલે તો ધ્યાની ન કહેવાય હાય કરે તો ધ્યાની ન કહેવાય હાય કરે તો ધ્યાન ના કહેવાય. ભૂખ કેવી છે? ભૂખ તો સારી છે બાય કર બાય કરો બેટા. બાય તો કર ક્યારે સુધા છે ખબર નથી મને બી એ જેની બાય કર. બાય કરો પછી જવા દે બાકી જવાના નહીં ચલ બાય બોલ પેલા. બાય બોલ બાય બોલ. આવે છે અંદર આવી
बाय बोल सेकंड कर सेकंड कर बाय थैंक यू चल बाय कर बाय करो बेटा बाय तो कर ક્યારે સુધા છે ખબર નથી મને બી એ જેની બાય કર બાય કરો પછી જવા દે બાકી જવાનું નહીં चल बाय बोल भला બાય બોલ बाय बोल आवे जा अंदर आ जा બાય બોલ सेकंड कर बाय થેન્ક યુ देखो जरूरत है तो बंद होने का जैसा लगता है व्हाट इज द प्रॉब्लम हाँ चलो व्हाट इज द प्रॉब्लम फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम हाँ कॉफ लाइक कॉफ कॉफ इज नाइन और क्या होता है Maybe you don't have mouth or what? You can't speak? You can speak. Can speak? What you must say? Tell her. What is that? She is telling me. Tell her I got slight cough. Started just now. In motorbike. Huh? Stand. Come closer. और क्या होता है Huh? और क्या होता है Huh? Nose is getting blocked. Huh? No? Okay, then we will not buy anything. चलेगा? आप भी थोड़ा सा नाक बंद होता बोलते हैं कल से You don't, अच्छा, you don't know how to tell. She doesn't know how to tell. That is the problem. To express. She knows how to tell. English language. Even simple thing, cough. That's enough. You don't have to tell. What is your age? How old are you? Tell me now. What is your age? Tell loudly. Tell her. 23. What 23? You are joking or what? Your age, he is asking you your age. I don't know. You don't know. How old are you? 7. So your age is 7. 7 years, huh? Then you are living? Go that side. Come here and leave. Mother, not to take that.
से आ चलो बेटा बेटा अरे उसका वो पानी में खेलने का है रॉबिन अरे मुंह के दाने काम तो होने चाहिए ओके 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 पापा क्यों तन्नी എടുക്കുകൂടാ ആണ്ടാടാ അപ്പോ मत ताता पर यार कहता अभी भी जाता नहीं होने वालों के पास तो उसका डैडी के पास भी इतना नहीं जाता है यार कहता अभी भी जाता नहीं होने वालों के पास तो उसका डैडी के पास भी इतना नहीं जाता है अम्मा पापा और कोई नया ड्रेस नया कोई नया रहेगा घर में तो रोता नहीं जाता है मेरा भाई भी आता है नहीं जाता है ये ले क्या रोता है तब्बू का डैडी के पास थोड़ा जाता है मैं एल्डर ब्रदर के पास तो जाता ही नहीं है रोबिन सी व्हाट क्या रोता है वो ऐसा करता है ना ऐसे ही करेगा और बाकी कैसा भी सर्दी खांसी उसको सर्दी थोड़ा है नाक बहुत जिद्दी बन गया जो चीज दिखा रहा है उसको चाहिए ए नहीं मिलेगा क्या है नहीं मिलेगा और मम्मू ना बहुत इल्लमा जिद्दी है बहुत ऐसे रोएगा देखो तो चली बात वो उस दिन आपने दिखाया था ना उसको चल तनी ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ತಲ್ ನಾನ ಅನ್ನ ಬರ್ ಮಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಪತ್ತೇನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪತ್ತೇನೆ कार और क्या करते रहते हो बाकी तो ठीक है खेलता रहता है बट बहुत जिद करता है उसको जो चाहिए नहीं देंगे ना रोता रहता है ए रॉबिन कम हियर रॉबिन कम हियर आप To learn more about classical homeopathy by Dr. Praveen Jain, founder of HomeoCare, advanced multi-speciality homeopathic chain of clinics, subscribe to YouTube channel Dr. Praveen Jain. Do like, share and comment. Press the bell icon for regular updates. You can also buy his books on his website www.homeoshop.co.in.